సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూస్తున్న వైరల్ క్రాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఈరోజు మనం చేయబోతున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే థమ్స్అప్ బాటిల్, థమ్స్అప్ టిన్, కోక్ టిన్ తీసుకున్నాం. దాన్ని డ్రైన్ క్లీనర్తో మిక్స్ అయిపోతున్నాం. సో దానికోసం వాటర్ తీసుకున్నాం. సో మీ అందరికీ తెలుసు ఇది కోక్ టిన్, ఇది థమ్స్అప్ టిన్, కోక్ టిన్. సో వీటిని దేంతో తయారు చేస్తారని అంటే మనం ఒక హార్డ్ మెటీరియల్తో అనుకుంటాం, కానీ దీని లోపల ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్లాస్టిక్ని బయటికి తీసి చూపిస్తాను నేను మీకు. సో ఆ ప్లాస్టిక్ని బయటికి తీయాలంటే మనకు ఒక సోర్స్ కావాలి, కాబట్టి ఆ సోర్స్కి నేను ఈ డ్రైన్ క్లీనర్ని వాడబోతున్నాను. సో అదే ఈ సోర్స్. సో ఎక్కడ వరకు మనం దీన్ని ప్లాస్టిక్ బయటికి తీయబోతున్నాం అంటే ఇక్కడ వరకు నేను దీన్ని డిప్ చేస్తాను, వాటర్లో డిప్ చేసి దానిలో డ్రైన్ క్లీనర్ వేస్తాను. ఎప్పుడైతే డ్రైన్ క్లీనర్ వేస్తానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక 1 అవర్ రియాక్షన్ జరిగిద్ది. రియాక్షన్ తర్వాత ఇక దీనిలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ బయటపడిద్ది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏదైతే కనపడుతుందో కింద ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మాత్రం నొక్కటం మర్చిపోమాకండి. మరిన్ని ఆసక్తికరమైన వీడియోల కోసం నోటిఫికేషన్ బిల్ ఆన్ చేసుకుని ఉండండి. దిస్ ఈజ్ రాజు సైనింగ్ ఆఫ్. సో ఇక మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ కోక్ టిన్కి థమ్స్అప్ బాటిల్ని ఇక్కడ వరకు మనం ఫస్ట్ రబ్ చేసేద్దాం. సో రబ్ చేయడం కోసం నేను ఈ మెటీరియల్ వాడుతున్నాను. ఇది అందరికీ తెలుసు, ఇది రెజిన్ అంటారు దీన్ని. సో దీంతో నేను దీని మీద ఉన్న దాన్ని ప్లాస్టిక్ని ఫస్ట్ దీన్ని నేను రబ్ చేసేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఈ రెండింటిని నేను బాగా రబ్ చేశాను. సో ఈ రబ్ చేసిన దాని వరకు డిప్ చేస్తానికి ట్రై చేద్దాం. సో దానికంటే ముందుగా వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఫస్ట్ వాటర్ పోసుకుందాం. ఫస్ట్ దీనికి ముందుగా దీన్ని మూత ఓపెన్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే గ్యాస్ ఏమైనా ఉంటే మనకి మళ్ళీ బాటిల్ పగిలే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ కోక్ టిన్ కూడా పెట్టేసుకుందాం.
సో హలో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ రియాక్షన్ మీరు చూడొచ్చు. సో అల్యూమినియం క్యాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనం పెట్టింది. సో తర్వాత ఒక గంటన్నర పట్టింది కరెక్ట్గా ఇది రియాక్షన్ జరగడం కోసం. సో గంటన్నర తర్వాత దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది. సో ఇది థమ్స్అప్ బాటిల్, ఇది కోక్ బాటిల్. అల్యూమినియం క్యాన్స్ ఎప్పుడైతే డ్రైన్ క్లీనర్లో పెట్టామో, సో ఈ డ్రైన్ క్లీనర్లో పెట్టాము. సో పెట్టిన తర్వాత గంటన్నర తర్వాత వచ్చిన రియాక్షన్ ఇది. సో లోపల మీరు చూడొచ్చు ప్లాస్టిక్. సో ఈ అల్యూమినియం క్యాన్ లోపల ఈ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. సో మనందరం కొనుక్కొని తాగుతాం దీన్ని, కానీ మనకి దీని లోపల ప్లాస్టిక్ వాడతారా అనే విషయం అసలు తెలియదు మనకి. సో దానికోసం ఈ వీడియో నేను చేశాను. సో ఇది పడటానికి చాలాసేపు పట్టింది, 1.5 hour పట్టింది. కానీ తప్పకుండా ఇది అందరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కాబట్టి నేను దీన్ని చేశాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఎంత కష్టపడినందుకు ఒక లైక్ అన్న పడిద్ది. సో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి.